So, ayan. Good afternoon sa lahat. So, I'm gonna do an unboxing video for the iPhone 6s from Walmart. Kahapon to nabili namin. $149 ang regular price and it's on sale for $99. So, it's a gray color on 32GB iPhone 6s. So, ito, hindi to sa akin. Para to sa asawa ng pinsan ko sa Pilipinas. So, this one is lock. So, ipapa-unlock nila ito sa Pilipinas. Ipapadala ko ito next year. Pero I'm gonna open it para malaman namin while nandito pa kung maganda siya. Para kung hindi, isasauli ko sa Walmart. So, ayan. So, let's try it here. So, ito yung ano niya. Ito yung SIM card niya kung gusto ko. Straight talk. Pero, hindi ko naman yan gagamitin. So, I'm just gonna use it with Wi-Fi. Para malaman lang kung okay yung yung item. Kasi, kung hindi ko to i-open, tapos ipapadala ko lang right away sa Pilipinas next year for balikbayan box. Baka may something, tapos hindi na pwede palitan kasi andun na. Diba? So, while it's here, itatry ko siya. Sinabihan ko naman yung gagamit nito na I'm gonna do an unboxing for this phone para malaman natin kung okay. So, ayan siya. So, ito yung phone. Ayan, may plastic na yan. So, maybe I'm not going to take off the plastic. I'll just put it that way. Pero i-on ko siya. Tapos, ito yung pang SIM card para ma-change mo or lagyan ng SIM card. Ito yung charger, cord, and the earphones. Ayan. So, let's do the phone. Let's turn it on. So, ayan siya. So, 32 gig ito. So, ayan, may plastic pa siya. Ayan. Then, this one here. So, I'm not gonna take off the plastic because, of course. No, don't win again. Last second field goal. 2 years in a row. So, parang may paste something. So, kukunin ko lang siya. You got it. Yeah. Oh. Ho ho. He's good though. Straight down the middle. Ano ba to? So, let's turn it on. So, hopefully, ma-unlock ito sa Pinas. Pero, sabi naman nung gagamit nito, pag hindi naman daw ma-unlock, she's just gonna use it as for Wi-Fi. Yes. So, ayan siya. So, may pa-hello. Just gonna swipe. Hola.
United States. So magsa-sign in lang ako sa wifi namin. Kanya. Set up touch. Yes! Kick it! Kick it! So I'll just gonna try my iCloud. Huh? What? Uh-oh. Yay! Missed it! Whee! So kapag ito ay mapa-unlock nila sa Pilipinas, pag send ko nito sa Balikbayan Max next year, bibili ako again next year, tapos buy and sell. So I got my iPhone 7 Plus at first for myself. It was given from my husband before. And ngayon I have 11 Pro Max. So for this, medyo maliit siya if ever mag-compare siya sa aking iPhone 11 Pro Max. Pero not bad for the price for this. I mean, if it's worth it.
Ayan, so nag-update na siya for the software. So it says no SIM. So let's try if it works with the SIM. I think may SIM card ako. Yeah, I think may SIM card ako. So let's try. Gagana siya. Pag hindi, means. Pero ang alam ko, nakalock yan. So, itatry lang natin kasi nakalock ito. Pero let's see kung lalagyan natin ng SIM card kung gagana. Pero nakalock to, so for sure hindi gagana. Pero itatry lang natin. Who knows, diba? Baka pwede. Sana yun. So, it's still downloading for the update. So, susubukan lang natin. Yan, wala siyang SIM card. SIM card to sa Pinas, so I don't know if it's gonna work. But still, nakalock ito, so for sure hindi ito gagana sa SIM card na to. But I will try my SIM card for my iPhone 11 Pro Max later if gagana. Let's just see kung lock talaga siya. My God, ang tagal. 28 minutes. So, yun lang. So, itatry ko itong i-open siya for a week. Tapos, let's see kung wala naman siyang defect. So, para mapadala siya sa Pinas. Yan. So, yun lang. Bye-bye.